Fala pessoalzinho, beleza aí? Lordonks, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Skyrim. Voltei aqui a mais um vídeo. No vídeo passado, né, você viu que ficou curtinho porque eu adiantei os vídeos tudo que eu tava fazendo, né, cara? Eu peguei e fiz um super speedrun. Porque eu tava, realmente puto, muito puto, porque eu perdi 3 vídeos e agora eu tô no terceiro vídeo gravando, então não acho que não perdi nada. Na verdade eu perdi um vídeo, mas eu resumi tudo no primeiro que eu tava full pistola, né, cara? Melhor título, aliás, 100% full pistola. Full pistola, 100% Targeted. Beleza. Vamos falar aqui com o Tofford. E aí, mano? Tá bom. O Urak sugeriu que eu viesse ver você. Does he have information about our wonderful discovery? Eu encontrei um certo livro chamado Noite de Lágrimas. Is that the one about something buried beneath Sarthal? Something that men and Mare fought over? I'll have to make a point of rereading it. I don't recall the details. I just can't seem to tear myself away. Whatever this is, its beauty is like nothing I've ever seen before. If you'd allow me to indulge myself for a moment, I thought I might make a few observations. I'm sure you've already. Tá bom, vamos estudar então. They're quite unlike anything we've seen before. Eliad, Gwemmer, Daedric, not even Falmer. None of them are a match. Quite curious indeed. Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience. But can you feel that? This marvelous object, it practically radiates magicka. Yet it's unlike anything I've felt before. Archmage Alem is already hard at work, and hopefully we'll have more information soon. I'm afraid I must intrude. It is urgent that I speak with your associate immediately. This is most inappropriate. We're involved in serious research here. Babaca. Yes, I've no doubt of its gravity. This, however, is a matter that cannot wait. Well, I'm quite sure I've never been interrupted like this before. The audacity. I suppose we'll continue this at some later time, when we can avoid interruption. Ok, Tofford. I need you to come with me immediately. Let's go. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Really? Well, allow me to clarify the situation. I'd like to know why there's someone claiming to be from the Sijic Order here in the college. More importantly, I'd like to know why he's asking for you, specifically. So we're going to go have a little chat with him and find out exactly what it is he wants. Só pra isso, cara. Você não é só um conselheiro? Technically that is true, but I still report to the Old Merry Dominion, and I cannot ignore this situation. Don't worry. You can return to your petty squabbles and meaningless research as soon as this matter is resolved. Ui, ficou putinha. Vamos lá então, bebê. Só vamos. E ele, né? Parece que os caras então estão aqui, mano. Aí sim, velho. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here, and then he will be removed from college grounds. Please don't bother the Archmage unless it's absolutely necessary. Ok. Vamos lá então no quarto do nosso querido Arquimago. Vamos lá subir aqui. Vamos saber o que ele quer comigo, né, velho? Vamos saber aí, mano. Fala, fião. Tô chegando aí, hein, pai. Agora eu reparei que o som do jogo não tá alto, velho. Volta, beleza. Please do not be alarmed. I mean you no harm. Eita porra. It is good to meet you in person. O que tá acontecendo? O que aconteceu com todo mundo? Pera aí, melhor ainda. O que você fez? I've given us a chance to speak privately, but I'm afraid I can't do this for long. We must be brief. The situation here at your college is of dire importance, and attempts to contact you, as we have previously, have failed. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the Eye of Magnus, as your people have taken to calling it.
The energy coming from it has prevented us from reaching you with the visions you have already seen. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. And so I have come here personally to tell you it must be dealt with. Cuidar de quê? Se é perigoso, por que você não faz alguma coisa? I'm afraid it's not that simple. You must understand the Psijic Order does not typically intervene directly in events. My presence here will be seen as an affront to some within the Order. As soon as we have finished, I will be leaving your college. I'm all too aware that my arrival has aroused suspicion, especially in Onkano, your Thalmor associate. Nevertheless, my Order will not act directly. You must take it upon yourself. Sempre, né? O que é exatamente o problema? As you may have learned, this object, the Eye, is immensely powerful. The world is not ready for it. If it remains here, it will be misused. Indeed, many in the Order believe it has already. Rather, something will happen soon, something that cannot be avoided. O que espera de mim, então? We believe that your efforts should be directed towards dealing with the aftermath, but we cannot predict what that will be. I fear I have already overstepped the bounds of my Order, but I will offer this. Seek out the Augur of Dunlane here in your college. His perception may be more coherent than ours. Onde eu posso encontrar Augur? I am unsure. He is somewhere within the college. Surely one of your colleagues must know his location. I am sorry I cannot provide you with further help, but this conversation requires a great deal of effort on my part. Now, I'm afraid I must leave you. We will continue to watch over you and guide you as best we can. It is within you to succeed. Never forget that. Ok. Were you about what is the meaning of this? I'm sorry, I'm afraid I don't understand. Don't play coy. You asked to see a specific member of the college. Here he is. Now what is it that you want? There's been a misunderstanding. Clearly I should not be here. I shall simply take my leave. What? What trickery is this? You're not going anywhere until I find out what you're up to. Cala a boca, I am not ancano de up merda. to anything. I apologize if I have offended you in any way. We will see about this. I'm not sure what happened. A monk from the Psijic Order. Here after all these years, and then he just leaves. I hope we didn't offend him somehow. Ah, deixa, Sal, deixa ele quieto, vai. Não vou falar com o Sal, vou falar direto com o Tofford, sabe? Porque o Tofford, né? É brother. Deve estar lá embaixo, mano. Não, cara, aqui não. Ele deve estar lá vendo a bola do poder. Ai, não, meu Deus, de novo. Pra caralho, hein. É que eu gosto de loading, entendeu? Eu gosto de loading. Dá um tesão ficar vendo loading, sabe? Salão dos elementos. Vamos entrar para cá. Cadê ele? Como suspeitei, ele não está aqui. Coração, inclusive. Onde será que ele tá, velho? Ah, esse cara chato tá aqui também. Cara chato, pelo amor de Deus. I'm not sure what just happened, but I assure you I will get to the bottom of it. Ele não tá nada pra mim não, você é só um babaca, velho. Tá bom. Acho que ele fica no outro, na verdade. Não, não. Que beleza, vamos lá, vai. Se não me engano, ele fica no outro rolê, cara. Ah, aquele cara das ordens, cara, da ordem Psyde, eu acho ele muito foda, sabe, mano? O cara aparece do nada, ele para o tempo pra conversar com você, tá ligado? O cara é muito poderoso, velho. Imagina só o que esse cara pode fazer. Eita porra.
Nem doidou de vez. Na verdade, meio que eu sei onde é que fica, tá ligado? É pra cá, ó. Então eu acho que não preciso falar com o cara, tá ligado? Tipo assim. Eu sei onde fica, então. Só vem pra cá só, velho. É, profundeza da estrumeira. É uma parte antiga, né, da escola. There is no help for you here. There is no solace in knowing what is to come. Your perseverance will only lead to disappointments. Aqui, cara. Still, you persist. Uhum. Viu só? Very well. Alô, Elder Salame. Salve. Beleza, fecha a portinha. Então você é Algur Dunlane. I am that which you have been seeking. Your efforts are in vain. It has already begun. Those who have sent you have not told you what they seek, what you seek. Disseram-me para te encontrar. Indeed. And so you have come looking, though you do not know why. Like others before you, you blindly follow a path to your own destruction. The Thalmor came seeking answers as well, unaware they will be his undoing. Your path now follows his, though you will arrive too late. Eu não sou a primeira pessoa que venho lhe ver. No, though you may be the last. The one who calls himself Ancano has sought my knowledge as well, through very different questions. Your path differs from most. You are being guided, pushed towards something. It is a good path, one untraveled by many. It is a path that can save your college. Boa. I will tell you what you need to know to follow it further. O que eu preciso fazer? You, and those aiding you, wish to know more about the Eye of Magnus. You wish to avoid the disaster of which you are not yet aware. To see through Magnus's eye without being blinded, you require his staff. Events now spiral quickly towards the inevitable center. So you must act with haste. Take this knowledge to your Archmage. Ok. Falou, amigão. Cara, que é poderoso, hein, velho. Pronto, quer dizer que ele me ajudou, então. O que será que ele é, né, velho? Eu, hein? Vamos usar daqui, velho, vai. Pronto. Tá bom, aqui foi mal. Haha!
Caralho, velho. Caralho, mano, sou rei do parkour. Vai se fuder. Tá, tô contrário é pra cá. Sai daqui e vai pra lá. Caralho, mano, sou o rei do parkour. Sou o rei do parkour. Boa, vamos dar aqui, vai. Ai, ai, pessoalzinho, vamos lá. Vamos falar pro Arquimago, então, sobre as informações que coletamos. Que eu tenho o carro bugado aqui, eu não sei porquê, mas tem um droga aqui. Tá bom. Apareceu. Coisa mais esquisita, hein? Ô, portinha. Uou, sim, aqui é um lugar muito bom pra poder trocar itens por itens daédricos. Mas o foda é que precisa de uns itens muito cabulosos de se pegar, tá ligado? Apesar que compensa. Mas é mais fácil você upar, Nossa. É mais fácil você upar... Smithing, tá ligado? Pra poder fazer isso aí. Ih, tá ficando de noite, cara. Nossa, fazendo live há muito tempo, cara. Sério, na boa. Ter feito umas 3 horas de live no mínimo. Só que o foda é que... Tá lá, vamos vir pra cá, vai. O foda é que... Era pra estar uns 40 vídeos, pá, mas né, cara. Infelizmente... Isso, rapaz. Ilusão é menos apreciada, porém tem que ser a mais, cara. Você fica invisível e chuta o cu das pessoas. Isso é muito bom de fazer. Eu poder ficar invisível na vida real, tá ligado? Pegar e chutar o cu das pessoas, tipo, ah, eu tô invisível, chutei o cu de 6. Tá ligado? Muito top. Tá, vamos entregar a quest agora para o Arquimago. Fala, meu querido. Tu mesmo. Tenho uma importante informação para você. Precisamos encontrar o cajado de Magnus. I'm sorry, what? Well, I'd certainly love to have such a powerful staff, but I'm not really sure that any of us need it. Tá ligado à orbe que encontramos. And how do you know of this? Eu falei com o Augur Donline. Did you De really? Donline. And he specifically mentioned the staff of Magnus? I'm impressed with your initiative. Of course, someone will need to follow up on this. Se refere a mim, não é? I certainly do. Since you went so far as to seek out the Augur for advice, I thought you'd be more enthusiastic. Something as specific and ancient as the staff of Magnus. I'm not sure we'd ever find something like that. I seem to recall Mirabelle mentioning the staff somewhat recently. Why don't you see if she can tell you anything? I'm quite pleased with your progress, you know. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Well done. This circlet once proved invaluable to me. I hope it can be of use to you now. Ganhamos um itemzinho de diadema do mago. Tá, diadema. Nossa, uma tiara, de boa. Vamos falar com a Meribelle, então. Só. Bora, fiozão. Você tá aqui, caralho. Você sabe alguma coisa sobre o cajado de Magnus? O Arquimago Aren. Ele disse que você mencionou recentemente. I see. Well, yes, I suppose I did mention it, though I'm not sure what he expects me to tell you. I only brought it to his attention a few months back when the Synod showed up here looking for it. They were apparently under the impression we were keeping it in a closet somewhere. Quem são os Sinoda? Mages based out of Cyrodiil. They fancy themselves the imperial authority on magic these last few hundred years. My understanding is that all they really do is make noise in an attempt to curry favor from the Emperor.
Lots of politics, little magic. I was quite surprised to find them on our doorstep. They seemed amiable enough, but their line of questioning made me uneasy. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. Então, ninguém sabe a localização do cajado, é isso? No one here does. The Synod seemed convinced it was somewhere in Skyrim. They inquired about the ruins of Mizulft, but that's all I remember. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about why. I suppose if you're intent on looking for the staff, there's a chance they might be in Mizulft yet. Just don't expect them to be cooperative. Ok. Partir para Mizulft. Mas galera, vou estar finalizando o vídeo por aqui, tá bom? O vídeo de hoje foi bem legal, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Mais sobre o enredo da nossa incrível aqui guilda essa guilda aí, mano. A guilda dos magos, tá? Esqueci aí. Se você quer acompanhar a gravação ao vivo, siga no Twitch, o link tá na descrição do vídeo. Se tá vendo esse vídeo no Twitch, dá um follow aí. E nos vemos no próximo vídeo. Deixa um like se não inscrever no canal, siga no Google, Facebook, links na descrição do vídeo, tá? Até mais, meu povo. Valeu, falou e fui. Tchau.